So when the person asks me, okay, my stop loss hit, what can I do next? Then we have to see that whether the price on that particular period of time, අතන price action අපිට මොනවද කියනවා, whether අපිට ආපු re-enter වෙන්න පුළුවන්ද. සමහරවිට අපි stop loss දානකොට it will hit. All right, so maybe we can give some more room. We can increase our stop losses in order to price to, a little, we can give some breathing room. ඒක කරන්න පුළුවන්. But when you precisely exactly enter වෙනකොට with just 1 to 2 pips or 5 pips stop losses, this is what we call, guys, sniper entries. What is sniper entries? We enter the trade with few stop losses, and because our risk and rewards, let's say if your risk is 1%, reward is like about more than that. It's about 20, 30, 50, 100, something like that. Let's say if you're risking 2 pips, we catch with 2 pips, we catch 80 pips, 90 pips, 100 pips, even more. Or you could take 30, 40 pips. But here is the thing. But whatever the trade, stop loss, with the basis on our, smart money concept, but the trade management coming into place, the most thing is mainly, you have to know how to manage the trades. Let's say we shared one trade setup, okay, then you entered, then already you guys are in 30 pips profit, because we need to know how to manage the trade. So we could do 2 things. We can take our profit completely, close the trades, because maybe our target, maybe let's be targeting for 80 pips, 100 pips. Never mind. We don't need to be in the whole trade until the trade hit the target. We can exit with 30 pips profit. It's fine. Maybe what you could do, you can bring your stop loss to the entry and leave the trade, let the trade to run and hit your TP. This is the second option. Third option is, because I said 2, but I am giving you another option also, because already this is what I just told, have been given as a kind of a rules, whoever following our signals, to take the profit. Because I don't take TP, because I let the trade run. So normally we let the trade run. But guys, according to your wishes, if you are trading on real account, you can, as I told you before, you can take your whole profit. Let's say when your trade is triggered, when you get 30 pips in profit, when you guys in 30 pips profit, you can take your profit completely, or you can bring your stop loss to the entry, then let the trade run until the trade hit target. Number 3, you can just bring your stop loss to the entry, take your 50% profit, then let it run. Even if the price come down, even price palette I will stop out on it, you guys still, you have made 50% on 30 pips, which is 15 pips. So these are the three way of managing trade, guys. I mean, managing the trade. This is just a small part. This is mainly, I would say that this is only in terms of take profit. HRI, all right? So moving forward. Liquidity creations. You're here, මෙතන අපි බලනවා මෙතන කොහොමද price ඇවිල්ලා react වෙනවා කියලා on the same level. Then we could see that the price is just creating a liquidity. මෙතන liquidity create කරනවා. Then automatically the thought process, we අපි හිතනවා, okay, මෙතන even the price, මෙතන it has no strength to break through and go up. So when the liquidity built through this area, right, what they have done? Normally, what the retail traders, according to retail perspective, we get prepared to take a sell order, right? Sell stops down, right? But this is what we do normally as a retail approach, right? Retail strategy, I would say. Let's look at what the market has done. Market liquidity created and the bill lights run the market up. එතකොට මෙතන stop loss දාපු මෙතන sell කරපු අයගේ තත්ත්වය කොහමද? මොනද වෙයි? Because they hit the stop loss. Why? මෙතන sell කරනකොට they put the stop loss here. එතකොට මෙතන liquidity build වෙනවා.
This is the money pool, guys. We call money pool, money spots. So they drive the market up. Then here is the liquidity. They will come and collect this liquidity and drop as well. Yeah. So this is a scenario will happen in the market quite often, on and off, over and over. So guys, this is how the market they drive the market, and this is how they actually trap all the retailers. So now guys, I just want to quickly show you tell you that what is liquidity. So which liquidity can be taken into consideration, because godaka liquidity kata karna kota, even godaka they have asked me, okay, which liquidity we can consider, what is valid, what is invalid kela, right? So that we are completely covering on our course, guys. So we go through in detail what are the liquidities, major liquidity that we could consider, and what is the what is invalid, what is not valid kela, right? So which liquidity has a high probability price to come and give a reaction, so capture the liquidity, so and so. So so now we need to ask that when institutions come on the specific key level area, give a reaction, or just to move the market, run the market down or up, where do we put the stop loss? Where do we take the put the TP? This is another question you guys asked me in the past, right? So especially saying that you need to ask yourself, where is the money? Where is the money is being accumulated? Where is the money is being collected? That's where more liquidity get formed. Okay. So what the banks wanted to do? Banks want to run the market towards liquidity, right? From the entry, they will want to run towards liquidity. That's the price wants to run towards the liquidity. So this is where the price will go first. Where it has more liquidity, the price will automatically, it's like a magnet, attracted through, right? And where this area for liquidity is being generated, created, whether it's up or down, that area could be tagged as a profit-taking areas, as a first available liquidity pool. අපි අතන මෙතන ඇවිල්ලා target කරගන්න පුළුවන් as a profit-taking area. So this is also, we are deeply going into our courses, right? Now, and also ගොඩක් අය ඇවිල්ලා අහලා තිබ්බා imbalance කියන මොනවද? Institutional trading smart money concept එකම ඇවිල්ලා imbalance කියන මොනවද? Which imbalance we can take into consideration, which one is a valid, which one has high probabilities කියලා. This is we are covering on detail on the course as well. අනිත් එක ඇවිල්ලා මෙතන guys, imbalance කියනකොට guys, we have to make sure that the imbalance, it's not, we always have to look for a valid imbalance, because when you see on different time frame we will see that it look like there's an imbalance, but when you get into the small time frame, you could really can able to spot on which one has more probabilities, all right, which one has less probabilities price to come and fill in. So now guys, so this is the thing, because we need to consider, because we know that now who's participate, how they people institutions move the market and all that, right? Now moving forward, okay, and hang on a second.
Something went wrong, guys. Just 1 minute. I think it's. Can't open this presentation. Just 1 minute. Okay. So Nipuna, I think just in between that, I have just wanted to present you something, such that we can just we can have another person on call. Then I can just continue after that. මදනේ මම ඇහෙනවා ඇති පැහැදිලි කිරීම මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ගොඩාක් ඉන් ඩීටේල් කතා කරේ නැහැ ස්මාර්ට් මනි ට්‍රේඩින් වලදී අපි මොන වගේ ට්‍රේඩින් එන්ට්‍රි එකක් ගන්නකොට මොනවද කන්සිඩර් කරන්න ඕන දේවල්. එතකොට ලික්විඩිටි ට්‍රැප් සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. මේක බිග් ප්ලේයර්ස්ලා වෙන්නේ මේක එක ඉන්න බැංකු. ඉතින් ඒ නිසා මේ ට්‍රේඩින් කරනකොට කොයි වගේ දේවල්ද කන්සිඩර් කරන්නේ. Hello. I think it's call was cut off. Sasita, are you there? Okay, never mind. Let me go through. Okay, hello. You there? අපේ කෝස් එක කරපු කෙනෙක්ට අපි පොඩි ඉන්විටේෂන් එකක් දුන්න කතා කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් විදිහට කියන්නේ අපේ කෝස් එක දැනට බැච් කරලා තියෙන දෙකක් අපි කික් ස්ටාර්ට් කෝස් එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි බැච් එකට තමයි ඔයාලා දැන් ඊළඟට අපි දැන් කොහමද බඳවාගෙන කරන්නේ. ඉතින් අපි පළවෙනි බැච් එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ අපේ හිටිය ඩොක්ටර් කෙනෙක්. ඉතින් එයාට මේ වෙලාවේ කතා කරන්න අවස්ථාව දෙනවා ඩොක්ටර් අජිත්. Hello, doctor. Are you there? Call it done. Okay. In the meantime, let's the person join. Let's quickly see that Api Balamu. So, okay, dollar index, because there's a reason I'm just coming to this chart today now, because some of you guys asked me, okay, how the dollar index can be, how do you actually see approach dollar index in basis on other pairs, for example GBP USD Euro USD ගැන trade decision එක ගන්නකොට කොහොමද ඔයා DXY එක use කරනවා කියලා. The very simple is the main scenario is just easy there. Yeah, he back to came. All right, he came. Then let him go. No problem. අපේ කෝස් එක කරපු කෙනෙක් විදිහට ඩොක්ටර් අජිත්ට මේ වෙලාවේ ඉන්වයිට් කරනවා. අපේ කෝස් එක කරලා එයාගේ තිබුණු ප්‍රෝග්‍රස් එක සහ එයා කෝස් එක කරන්න කලින් එයා ට්‍රේඩ් කරපු රිද්ම් එක සහ අපේ කෝස් එක කරාට පස්සේ එයා දැන් ට්‍රේඩ් කරන සිස්ටම් එකත් එක්ක මම දැන් අපිත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් අපේ කෝස් එකේදී ඔයාට දැනුණු දේවල් කොයි වගේද කියන එක අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා මම මේ වෙලාවේ ඉන්වයිට් කරනවා. ඔව් ඩොක්ටර් කතා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි සසිත. ඩොක්ටර් thank you අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ඇත්තටම දැන් මම කලින් ට්‍රේඩ් කරේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දාගෙන
හිම එතකොට එතෙන්දි ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ලොස් වුණා. ඇත්තටම මේ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ට්‍රේඩින් එක අහලවත් තිබ්බේ නෑ. කොහොමරි අහම්බෙන් මම ඩොක්ටර් සර්ජුන්ගේ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම මම එයාගේ කෝස් එකත් කරා. ඇත්තටම ඒකෙන් පස්සේ මගේ ට්‍රේඩින් වල සෑහෙන ලොකු වෙනසක් දැන් තියෙනවා. තවදුරටත් මං ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මට මේ සඳහා කාලය වැය කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙන නිසා ඇත්තටම මේ කලින් දිගටම ලොස් වෙලා තිබ්බේ. දැන් යම් මට්ටමක මගේ account ස්ටඩි මට්ටමක තියාගෙන යනවා. ඇත්තටම thank you සසිත and රසික සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාව අපිට උදා කර දුන්නට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට. Thank you, doctor. I'm great to hear from you. I know the way when you start from the day one, so I'm really, proud and happy about that. That you are on. Congratulations for that. Oh, thank you, doctor. You're welcome. So Sasita, so what we could, because you know what, there are some people halatibba sort of questions gana eka api katha karamuda, so how we could carry or move forward. ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා ඊට අපි උත්තර දෙමු නේද? Yes, okay, because I got something to cover, but right, fine, no problem, because you know they have got 2-3 questions here. Eka we will go through quickly. Okay, I have a questions. They not in the chat actually, because previously on our channels there are people, they asked some questions, so I said okay, today I'm going to cover. So can you guys see my screen today? Now No, there is no screen sharing. okay, fine, no problem. Okay, now you can see the GBP chart. Okay, fine. Okay, now quickly just walk through that. What could possibly, we could anticipate on major pairs tomorrow, because the market, normally I do analyze the market after, market open and the candle close, the day you open candle close, which is 10 o'clock candle UK time. So anyway, let's now looking at the chart, let's look at quickly DXY. So what possibly guys are pay method anticipate karaganda pulong. Okay, now I remember what were the questions, because some majority of the people, they asked me how we use dollar index as an indicator. Indicator kena don't think that other indicator, it's not, I'm talking about the indicator, I'm talking as an indicator, as a compass, as a direct. This is my person, this is a DXY is my indicator. Okay, because I closely follow indicator, because this is the indicator, I mean this is the pair, this is a dollar index. I always keep an eye each and every move in order to determine other major pairs directions and targets. Why? There's 2 reasons. So one is all major pairs has a direct correlations with dollar index, and especially when you take Euro USD, it's combination of, because dollar index is combination of every pairs. Okay, so more than 60% Euro USD, the dollar index influence karno Euro USD minimum. So if dollar index, let's say the dropping, Euro USD will fly higher, go up. This is the negative correlations always, generally. Okay, in the same time, GBP USD also is a negative correlation. Why? Because when the GBP USD is, when the dollar index drop, GBP USD run higher generally, but not all the times. Now, if you see that, sometimes when GBP USD drop, sometimes, when dollar index drop, GBP USD also will give us a kind of a bearish move. That's we call, price divergence scalar.
That's between the divergence between the dollar index and Euro USD and GBP USD. We'll look at one later. So now the main thing is like the main concept is here. If you guys understand that dollar index, what is dollar index next move, එතකොට අපිට easy වෙනවා ඊළඟ pair dollar, especially dollar based pair move එක වෙලා confirm කරගන්න. නැත්නම් but just to make sure that okay, if this is going to workable, is this going to move on this directions. Okay, so now very important us to understand that first of all, dollar move. Why? Dollar moves is always give us an impact on the major currency pairs, right? So you know the correlations between that. Let me quickly, I wanted to, because this is always it's a main question, it's been always asked. Okay, for example, like this, if we have a bearish expectation on DXY, that means let's say dollar index palleha now, let's say the price action telling us market is going to go down. එතකොට we could anticipate කරගන්න පුළුවන් USD base pairs, which is USD CAD, USD JPY, USD CHF. It's good generally trade lower. On the other hand, if we have a bearish expectation on DXY, that means dollar index price is dropping, we could anticipate, okay, on Euro USD, GB USD, AUD USD, general trade higher. That's mean trade higher. This is the general correlation, guys. Maybe sometimes it's good, some are latter. We don't need to see everything on picture perfect, but generally this is what is going to happen, right? So now moving forward, so what possibly we could anticipate on DXY now, right? So we all know that DXY has been there for a while on bearish move, bearish trend, okay, heavy bearish. Now it started to shift the momentum towards upside, but now it's sitting on the critical point. So now I'm anticipating, according to the price actions for right now, okay, what is showing me, it's telling me it wants to run higher. So metana me mama kiyana metana price action mata kiyawa kiyala it's want to run higher. Then also I'm telling you guys the target. If sarata price udata enawa nan up to good can go. Me wagema ogulang kata hari, if you guys follow the retail concept kiyanda ba, because you guys need to know the smart money concept, the way the institutional trading. So this is all analysis, spotting targets, spotting directions, basis on smart money concept, not basis on retail strategy or approach, guys. මතක තියාගන්න, this is what you guys need to understand that. I'm telling you something, right, which is going to happen, and also I'm telling you the price is going to go this direction up to here. This is my first target. Then you can ask me, how you saying that? That's a skill set, guy. That's a smart money move. That's the analysis. That's the unique strategy that we use to read the price action. I'm not just looking at the support or resistance here now, not at all. Okay, so this is the next anticipation. If the price moving higher, this is the first place I want to see some reaction. Let's say that if the price moving lower, this low need to be violated. If this low violated, then I would anticipate price to run lower. This is my first target. So now I understand that I'm ready, I'm well prepared by knowing direction, by knowing targets. Now, let me come to Euro USD. Okay, don't get confused, guys. This is all lines and all stuff, right? This is for my reference, I'm just keeping like that. Anyway,
I have to delete some of things. I haven't analyzed the chart yet, but okay, I don't need this. Anyway, we had a reaction. So now, let's see, we are on 4-hour chart. So what possibly I could anticipate, right? This is the move which happened last Friday, guys. So I think the next move, one of them end up blue. I'm anticipating price to, drop towards this price area, this level, right? Suppose if this low high taken, if the price high running higher, if this high taken, but anyway, it's only, then price will run towards higher, towards this target. This is my first target. So we could able to spot the next directions and get prepared for our trade setups. Then, and by knowing the direction and target. This is a special thing on smart money, guys. This is what we teach on that. Okay, so understanding directions and target most important. Etakota, whatever happened in the market, we don't need to worry about it. Why? Because the Godakai Avilla, they look at the retail trade. Look at the news and trade and all that. Because etakota smart money apita udawanama godak just to cut down the noises and be focused on the directions and capitalize on each move. Capitalize and maximize the profit on each move, guys. But on retail's approach, on retail strategy, I didn't say that it cannot, or not possible, it's puluang, but not for everybody. If it is eke puluang nang, but there's no people not going to lose the money, then why the people still telling 95 to 98% of the retail traders lose money? Then you guys know that there must be 100% wrong approach, retail approach. They do the repeat and repeat, do the retail approach, and they make mistake, then they convince themselves and keep doing. So they don't never ever be success at all. So we on our the smart money, because smart money trading it's not we created, it's been there. We only follow the smart money move, that's it. We only follow the footprint of the institutions, that's it, nothing else. We are not doing anything big things here. So eke komada api risk එක අඩු කරගන්න maximum profit එක maximize කරගන්න පුළුවන් කොහොමද each move එක ඇවිල්ලා capitalize කරගන්න පුළුවන් ඒ අනිත් එක ඇවිල්ලා what is trade like a beast. That means like you can trade like how to say that, lifestyle trader. You have to trade in the easy way. We don't want to trade stress. We must have ability to control our emotions. Emotions is the things enemy for the trading psychology. For the trading, guys. Okay, so me okkama avilla apita den thiyana lokuma problems when it comes to trading. If okkama avilla, guys, we can filter it through if we have the right approach, right skill set. Anithaka avilla through smart money way of trading, guys. Metana thiyana godak noises. මෙතන තියෙන ගොඩාක් problems වලට solutions තියෙනවා. That's only through smart money and retail smart money concept. Then you guys can able to enjoy yourself, experience your own eyes, guys. If you started to spot things correctly, I can guarantee you guys can experience everything in your own eyes. Made stop loss window, but because when you try its beginning, it's fine. It's a learning curve. I'm still student of the market. Still, no one is perfect, but practice only can make perfect. Practice. So, guys, by keep doing these things over and over, you can become master. You can become master on your skill set. You can become master on analyzing next move and the targets. That's it. Then what to do? Load your account, go and trade like a beast.
That's it. Put small stop loss. You know that you're anticipating, your analysis telling this, or your analysis telling that. Go ahead. No regret. Why? Even if your stop loss hit, how much pips you're going to lose? Not like retail traders, lose 50 pips, 80 pips stop loss. You know, the way we trade, we put stop loss. Stop loss is about, you know what, 5 to 10 pips. So then this way, guys, through smart money, when you guys trade that, I'm telling you, you can 100% maximize your profit. You can win rates will be always 100%. And the way you analyze, you could able to have you can able to choose high probable setups. Okay, the way you approach the market, that's the approach is completely filtered through noises in the market. Only on smart money approach. By knowing where smart money, by knowing where the institutions are hiding. Okay, so here, let's say that if you guys lose, let's say you're taking consequently 10 trades on this in the smart money this strategy, right? Or concept. Let's say you lost 9 trades. You're still okay. Why? 10th trade, if you win, you won 1, you just lost 9. Still you're okay. You won't get hurt. Because our stop loss is very low. Risk management is on place. All precautions set well. Following the proper strategy. Following the proper checklist confirmations and conditions that we look for high probable setups. All right, so we are fine. But when it comes to retail approach and retail strategy, guys, you could balalati 50 pips 80 pips stop loss දාගෙන තමයි trade කරන්නේ. එතකොට one trade is lost, fine, second trade is lost, fine, third trade is lost, that account will be get wiped out. This is the reason people do fail on this market. So we don't do the same mistake that they do. We do have a complete precautions and the full complete game plan and the strategy in place in order to maximize the profit on each move, guys. So guys, this is the way we approach the market, but to analyze and approach and spot things, everything we detail we teach on our Forex smart money classes, right? So now Sasita, is there anything to go through? Yeah, just check the chat. Is anything in chat is there? What's the time now? 8 p.m. at Sri Lanka time. Okay. Okay, what are any other questions, guys? Okay, Sajida. So now, Jay, can we just close off? You can just take care. Sure. Okay. You can take the floor. Yours. මතනේ කටියට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි මේ කතාව අපිට ඕන තරම් අපිට අදින්න පුළුවන්. මොකද මේ ගැන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ට්‍රේඩර්ස්ලට මේ කියන කතාව ගොඩාක් හොඳට පැහැදිලිව තේරෙනවා. මේක වෙච්ච දේවල්. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කියපු විදිහට 50-40 pips stop loss තියාගෙන තමයි ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ට්‍රේඩ් කරලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ
ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ කියන එක මම පැහැදිලි වෙන්න. ඉතින් අපි බොහොම සිම්පල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඒ කියන්නේ බැංක්ස් මූව් කරන විදිහ මාකට් එකේ ඒ රිද්ම් එක ඉගෙන ගත්තොත් වාට ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් විතරක් නෙමෙයි වාට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක, වාට ස්ටොක් මාකට් එක, එතකොට මාර්ජිනල් ට්‍රේඩින්, එතකොට ඔයාලා කොහොම ෆියුචර් ට්‍රේඩින් මේ හැම දෙයකටම මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම තාමත් කරනවා. ඉතින් ඒක කරන කෙනෙක් විදිහට සහ මං ඒ ගැන එක්ස්පිරියන්ස් තියෙන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට මම ඒක කරපු කෙනෙක් විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලගේ ලයිෆ් එකට කරන ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වේවි. ඉතින් ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කවදාවත් අපිට යමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මම වගකීමෙන් කියන මොකද මම ස්මාර්ට් මනි ඉගෙනගෙන දැන් මාස 10කට වගේ කිට්ටු කාලයක්. ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත හැබැයි මේක මහන්සි වෙලා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් අහගත්තා දැන් හරි දැන් අපි ස්මාර්ට් මනි දන්නවා කියලා එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකකින් ඉන්න ඕන. එයයි මේ කියන්නේ චාර්ට් එක ඇනලයිස් කරන්න ඕන. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න. මොකද සාර්ථකත්වයේ කියන දේ ලබා ගන්න නම් එකපාර නිකන් දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද නිකන් දේවල් ලැබුණොත් ඒක කිසි වටිනාකමක් නැහැ. ඉතින් මම පැහැදිලිවම ස්මාර්ට් මනි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම චාට් අඳුරම ඇනලයිස් කරා. මම මේකේ මම ගොඩක් මම ඇත්තටම ඩිමෝ ට්‍රේඩ් වලට වැඩි කැමති නැහැ. මොකද මට ඒක එච්චර ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම රියල් මනි වලින් කරනකොට තමයි මට දැනෙන්නේ මේක රියල් account එකක්. මේක රියල් account එක නිසා මට ඇත්ත සල්ලි නිසා මට ඒක ඩොලර් එකක් දෙකක් වුණත් මේක earn වෙනකොට මට ඒක දැනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම බොහොම පැහැදිලිව සජෙස්ට් කරනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාලගේ රියල් එක කියන්නේ අඩුම සාරේ කොහොම ඩොලර් 100කින් හරි කමක් නැහැ රියල් account එකෙන් ස්මාර්ට් මනි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම නැතුව ස්ටොප් ලොස් එක 40 50 තියාගෙන බොරුවට සල්ලි නාස්ති කරන්න එපා. ඒක අපරාධයක්. මොකද එහෙම කරන්න වා මේකේ තව එන්න කොහොම ඩිමෝටිවේට් වෙනවා, තව පහළට වැටෙනවා වගේ. ඒතර මෙන්ටැලිටි එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ වා මේක නිකාම්ම අතෑරලා දානවා. ඉතින් මේ ෆොරෙක්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා ගොඩාක් මේක අතෑරපු නෑ අංජන මේක IQ ඔප්ෂන් එකේ සම්බන්ධයක් නැහැ. මම ඉස්සර IQ ඔප්ෂන් කරා. ඒ කියන්නේ IQ ඔප්ෂන් කියලා කියන්නේ බයිනරි ට්‍රේඩින්. ඒ කියන්නේ බයිනරි ඔප්ෂන් කියන පැත්ත. ඒක ගොඩක් කොහොමද ගැම්බලින් පැත්තට බරයි. ඉතින් IQ ඔප්ෂන් වලින් සල්ලි හම්බ කරපු කෝටි ගණන් සල්ලි හම්බ කරපු කට්ටියත් ඉන්නවා. නමුත් ඒක කන්සිස්ටන්ට්ලි එක වින් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් ෆොරෙක්ස් උනත් කන්සිස්ටන්ට්ලි වින් කරනවා කියන එකේ තේරුම දැන් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් කොහමද දෙකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟට ගන්න ට්‍රේඩ් එකේ හොඳ සෙටප් එකකදී ඒක ඔක්කොම අර ලොස් එක කවර් කරා ඔක්කොම ප්‍රොෆිට් නේ. නමුත් IQ ඔප්ෂන් වල අර ටයිම් පීරියඩ් එක නිසා එයාලා ස්ප්‍රෙඩ් එක එහාට මෙහාට කරලා මාකට් එක මූව් කරලා ඔයා ගොඩම ලොස්ට් කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ලොස්ට් වුණොත් තමයි ඒ කට්ටිය ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ. නමුත් ඒක ෆොරෙක්ස් වල එහෙම නැහැ. අර බැංකර්ස්ලා මූව් කරනවා මාකට් එක. ඉතින් ඒක හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ස්මාර්ට් මනි වල තියෙන රහස. ඉතින් මේකට IQ ඔප්ෂන් සම්බන්ධයක් නැහැ. මොකද ස්මාර්ට් මනි තියරි එක යූස් කරලා IQ ඔප්ෂන් ට්‍රේඩ් කරනවා කියන එක ටිකක් විතර ක්‍රිටිකල් කන්ඩිෂන් එක. හැබැයි ඔයාට IQ ඔප්ෂන් කියලා ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඔයාට ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් පර්සනල් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ IQ ඔප්ෂන් කියන බ්‍රෝකර්. මොකද මේ බ්‍රෝකර් එච්චර හොඳ confidential and financially එච්චර හොඳ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් විදිහට ලෝකෙ පිළිගත්තු බ්‍රෝකර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම IQ ඔප්ෂන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම චුට්ටක් ඩොක්ටර් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නද? ඕකේ. Go ahead, Sasita. Yeah. අපේ ෆොරෙක්ස් ඉගෙනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් වලට ඉස්සල්ලාම ආපු කෙනෙක් නම් ඉතින් ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් වල බිගිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද ෆොරෙක්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක? එතකොට මේකේ මොකද්ද කැනල් එකක් කියලා කියන්නේ? මේකේ ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් සම්බන්ධ ඩීප් යන්නේ නැහැ. අපිට දැනගත ෆෝන් එකකින් කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ, කොහොමද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ, ඒතර කොහොමද ප්‍රයිස් ඇලර්ට් යූස් කරන්නේ, එතකොට මොකද්ද පිප් එක, what is a lot,
and basically හැම ෆොරෙක්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බිගින කෙනෙක් දැනගත යුතු දේ මොකක්ද සහ අපි මේක කියලා දෙනවා ඉකින කෝස් එකේදී ප්‍රොෆිට් කරන්න ස්ට්‍රැටජීස් වගේ ඉතින් ඒ ටික යූස් කරලා වාට පුළුවන් ඔයාගේ ට්‍රේඩින් කැරියර් එක ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් ඒක ඩොලර් 150 කට තමයි අපි ඉස්සලාම මාකට් එකට දැම්මේ. නමුත් ඔයාලට ඒක බෙනිෆිට් එකක් විදිහට අපි ඩොලර් 45ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙනවා. ඩොලර් 105කට ඔයාලට හම්බෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ඇත්තටම මේ ඩොලර් 100ක් කියලා අපි ගත්තොත් මේක ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඔයාලා කරන ඔයාලගේ ලයිෆ් එකට. ඉතින් මේක කරලා අපිත් එක්ක හිටපු හොඳ බිගිනර්ස් වගේක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ බිගිනර්ස් ලගේ ඊළඟ ටාස්ක් එක තමයි කොහොම කික් ස්ටාර්ට් එක. ඉතින් කික් ස්ටාර්ට් එකේදී බේසිකලි ස්මාර්ට් මනි කියලා දෙනවා. ඉතින් ස්මාර්ට් මනි එකේදී පැහැදිලිවම ඔය බැංක්ස් මූව් කරන විදිය සම්බන්ධයෙන් සහ ටිකක් ඔම ඩීප් කතා කරන මාකට් එකේ මූවමන්ට් සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ ඔය කතා කරන ප්‍රයිසින් බැලන්ස් equal highs එතකොට මාකට් එක ස්ට්‍රක්චර් එක බේස් කරගෙන පැහැදිලිවම කතා කරනවා අපි අපේ කික් ස්ටාර්ටර් කෝස් එකේදී. ඉතින් ඒ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් කෝස් එක තමයි අපේ අය මම ඔයාලට කිව්වේ කොහමද බැච් කොහමද දෙකක් විතර කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කික් ස්ටාර්ටර් එකේ හිටපු කෙනෙක් තමයි අපේ හිටපු ડોක්ටර් අජිත්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඩොලර් 500කට තමයි අපි ඇත්තට මාකට් එකට දැම්මේ. මොකද හේතුව ඒක ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒක ඉගෙනගත්තු කෙනාට මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් එතකොට ස්ටොක් ට්‍රේඩින් සහ මේ ඕනම ප්ලට්ෆෝර්ම් එක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් රිදම් එක අඳුනගත්තොත් මේකේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමය හරියට දැනගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් හොඳ ගමනක් යන්න. ඉතින් ඒක අපි ඩොලර් 300කට වලද පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකකට දෙනවා ඩොලර් 200ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකත් එක්කම අපි දෙනවා ක්‍රවුඩ් ෆන්ඩින් පැකේජ් එකකුත්. ඉතින් මේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් GWE platform එකකින්. ඉතින් අපි ඔයාලට සුහදව ආරාධනා කරනවා අපේ කෝසස් සම්බන්ධයෙන් තව ඩීටේල්ස් ඕන අපිට කතා කරන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් අද කතා කරා පැයකටත් වැඩි සාමාන්‍ය පැය දෙකකට කිට්ටු කරන කාලයක්. ඉතින් ස්මාර්ට් මනි සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ පයිනියර්ස්ලා විදිහට අපිට කියන්න තියෙන්නේ ස්මාර්ට් මනි කියලා කියන්නේ ෆොරෙක්ස් වලට විතරක් සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. ස්මාර්ට් මනි කියන්නේ ඉනි ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකට සම්බන්ධයි. ස්මාර්ට් මනි දැනගත්තු කෙනාට මාකට් එකේ එන්ටර් වෙන්න ඕන කොතනින්ද එක්සිට් වෙන්න ඕන කොතනින්ද කියලා හරියට අවබෝධයක් තියෙනවා. ෆන්ඩමෙන්ටල් රීඩ් කරපු පළියට ප්‍රොෆිට් කරන්න බෑ. එක්සිට් වෙලා ආයෙ එන්ටර් වෙන්න ඕන රීඑන්ටර් වෙන්න ඕන තැන මොකද්ද කියන ස්මාර්ට් මනි ට්‍රේඩර් දන්නවා. ඉතින් ඒක අද අපි හොඳටම අත්විදින දෙයක් ඩොක්ටර් සර්ජුන්ගෙන් ස්මාර්ට් මනි ඉගෙන ගත්තු කට්ටිය විදිහට. ඉතින් අපි අපේ ට්‍රේඩින් සොසයිටි එකට ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ සොසයිටි එකට එකතු වෙලා එන්න අපිත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න. අපි කවදාවත් අපේ කෝස් එක කරපු කෙනෙක්ව අතාරින්නේ නැහැ. මොකද අපි කෝස් එක කරාට පස්සේ මාසෙක් දෙකක් ගිහිල්ලා හරි අපි ආයෙත් වීක්ලි ඒ වගේම මන්ත්ලි අපි ට්‍රේඩින් කොමර්සේෂන්ස් ගන්න. ඇත්තට මේ කොවිඩ් නිසා තමයි අපිට මේ විදිහට මේ Zoom sessions වලින් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොම live gathering එක එක hotels වල live gatherings එතකොට අපි එක එක විවිධාකාර එක එක functions තියෙනවා. ඉතින් ඒ gathering එක as soon as possible ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් අපි තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන තෙක් Zoom sessions වලින් ඔයාලගේ live trading sessions එතකොට weekly Q&A sessions එතකොට අපි වෙනම කරන එක එක market analysis ඒ වගේ අපි free of charge දෙනවා අපේ market watch එක හැම week එකකම අපි අත last week එක අපිට market watch එක කරේ නැහැ. මොකද last week එකේ market ටිකක් විතර upset. මොකද charmex ලා තිබුණේ ඒ කියන්නේ එක්තරා ඔම direction එකකට markets ගියේ නැහැ. ඉතින් අපිට නිකම් බොරුවට කරන්න ඕනකමට අපිට මාකට් වොච් එක කරන්න ඕන නැති නිසා අපි ඇත්තටම කරේ නැහැ. මොකද අපි කරන දේ හරියට කරන්න ඕන. හරියට මාකට් එකට අපි දෙන දේ දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා අපි කරේ නැහැ. ඉතින් අපේ සොසයිටි එකට අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා එන්න අපිත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න. අපි පුළුවන් තරම් ලංකාවට අපි පුළුවන් තරම් අපි ඩොලර්ස් කියමු. මෙයාට ආර්ථික ශක්තිමත් කරමු. මේක වෙනමම ෆීල්ඩ් එකක්. ඉතින් අපි කවදාවත් අපේ ආයතන ඉගෙනගත්තු කෙනෙක්ට අපේ
ප්‍රශ්න කරන්න ඕන තන ප්‍රශ්න කරන්න හමහර දවස්වල් බිසි නම් පරක් කලා හරි අප රිප්ලයි කරනවා ටේඩ කෙනෙක් විදිහට බිල්ලක් පෙන් අපිට පුළුවන් උපරම අපි කරන්න එ අපි මෙතනින් සූම් සේෂන් සවිත 1 මිනිට් මෙතනම ශය කල තින අප ගරුප් ලින්ක් එක වෙල Instagram ටෙලිග්‍රම් YouTube Facebook ගයිස් ඔගල වෙලා ගිහිල මේ අර අපි ගත්ත ට්‍රේස් කෙන කෝමද කියලා ඔගලන්ට දැනගන්න ඕන නම් ගිහිලා මෙතන බලන්න පුළ අප Instagram එකින් ගත්ත ටේස්ටික ඔක්කම දාලා තියෙනවා මේ ඔක්කම අපි ගුප් එක්ක අපි ප්‍රවෙට් ගුප් එක්ක අනිතික අප ෆ්‍රී ටෙලිග්‍රම් චැනල් ගුප් එක්ක ෂයා කරපු ට්‍රේස්ටික වෙල්ල මේ ඔක්කම අපි කරලා දාප එක කනේ ලයිවලි cut the trade setups tame apne dala thina up Instagram Facebook wala so you guys plug in with our social media and also we want to keep adding value and also happy news is ape GW Global Wealth Education which is a platform launch now very soon you know because we all caught up in this pandemic situation so very soon ek launch na goda kata I hope that you guys will have a insane value of a knowledge and the you know we want to pour more value on our platform to really our members and our students to enjoy and experience. So thank you for guys being in this call today. Sasita, you can just finish off this call. Okay. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න. Thank you very much for coming. Thank you guys. Yep, say so. Bye.